Hello. Here's an interesting part of history. Everything is a rich man's lie. Also about the Dutch and our Dutch royal family. Listen. England's George V had been related to Tsar Nicholas, and the brutal execution of the Tsar and his family, particularly the bayoneting of his young daughters, sent a shockwave through the upper classes of every nation. Did a similar fate lie in store for the royal families of Holland, Sweden, Spain and England? Ja, dan snap je een klein beetje even. Holland ook. Dus je koningshuis was bang voor jou, het volk. En nam de maatregelen. Een stukje verder luisteren. Komt namelijk een heel stukje historie voorbij, wat heel erg belangrijk is voor Duitsers. Was wirklich sehr wichtig ist für Deutschen. Ein Stück eure Geschichte, meiner Geschichte vom Ersten Weltkrieg und wieso dann weiter diesen Scheiß losging. Aber hört mal zu auf die Summe. Die Summe. 250 Trillionen würde das heute sein. Und sind das. Das kann niemals bezahlt werden. Dat kan nooit betaald worden. Dat is echt waanzin. Maar dan snap je wel gelijk waarom ze nu op dit moment Duitsland weer kunnen misbruiken. Misbruiken. Middels wetgeving. Die ze zomaar weer in een dictatuur gaat veranderen. Maar dan weet je in ieder geval de oorzaak. This question was lying heavily on the thoughts of the elite when the First World War ended in 1918, and it had the effect of focusing the minds of the new Illuminati bankers and industrialists on the question of what to do for best with a defeated and dilapidated Germany. The population were poor, penniless and worn out, yet the German economy still contained some of the most sophisticated and expensive industrial stock on the planet. The Illuminati sensed an opportunity. Supposing, as the world's first international businessmen, they could get their hands on Germany's steel mills, her coal mines, her factories, ports and her shipbuilding industry. Over the years, certain names have become very familiar to those who maintain an interest in the Kennedy assassination. Did you hear that, Germany? Habt ihr Deutschen das gehört? Diese Sommer. Soll ich nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen? Lass mal sehen. Hier. And her shipbuilding industry. Over the years, certain names have become very familiar to those who maintain an interest. Emerged from they could get their hands on Germany's steel mills, her coal mines. Russia should inspire their own working class to rise in 35 billion marks. Sorry. A mind-boggling sum at that time, which today translates into 250 trillion. 250 trillion D-mark. I didn't know that Germany had that much money. And ever since, Germany has been occupied. Yes, occupied by these type of people and their henchmen. Those allies in the Second World War. Now don't get me wrong, I'm not saying they shouldn't go and defeat Hitler. Not by a far shot. They should, and they did. But mostly the Russians. The Americans came very late in the game. They made a lot of profit, as you can see.
That's the real story behind the German history. Das ist eine richtige Geschichte. Und wieso du nie frei wäre. Das sind deine Meister, die besitzen Deutschland und benutzen NATO, amerikanische Soldaten, französische, Briten, die benutzen die Soldaten genauso wie gerade nach dem Weltkrieg. Das ist eine Okkupation. Occupation of Germany. Fuck's sake, I didn't speak German for a long time. I need to practice again. I'm sorry. Ich entschuldige mich. Aber wichtig hier ist eine richtige Geschichte und wieso ihr wach werden müsst. Wacht auf. Jetzt verboten in Deutschland. Freiheit von Presse, Meinung. Ja, ich bin Deutscher, immer noch. Ja. Und ich sage zu der deutschen Regierung, ich unterstütze diese Aktion in der Donbass. Ja, da sind viele Kinder jetzt ohne Eltern. Und ich will, dass das aufhört. Und wenn das mich ein Schurken macht und ich soll ins Gefängnis für meine Meinung, na, dann ist das Gefängnis der richtige Platz für Leute wie mich. Schönen Tag und wacht auf. Erster, Zweiter Weltkrieg hat in Deutschland nie aufgehört.